সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। দর্শক, আপনারা শুনছিলেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে আমার কলিগ, সে দীর্ঘ 25 বছরের প্রায় অ্যাবাউট 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করেন, যারা বিপিটিসি পড়ে তাদেরকে পড়ান, ওখানকার টিচার। উনি ফর্মালি সিটি অফ লন্ডন পুলিশ আপনার ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন। উনি সিটি অফ লন্ডন আপনার ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন। এবং তাছাড়া ওনার আরেকটা আইডেন্টিটি হচ্ছে ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন চেয়ারপারসন, প্রেসিডেন্ট। Thank you, Lynn. It's a very lots of designation you have. Lots of things to say about Lynn. Very widely experienced barrister. Evidence in drugs cases. The police and CPS will look at all sorts of evidence to decide if someone has committed an offense and what offense that might be. Police এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আপনার দেখবে প্রত্যেক জিনিসটা, যে কোনো জিনিসগুলো তারা দেখবে, এভিডেন্স গ্যাদার করবে এবং ডিসাইড দ্যাট কোন অফেন্সটা কমিট করেছে। এটা কি পজেশন ড্রাগসের জন্য, নাকি পজেশন উইথ ইনটেন্ট টু সাপ্লাই এর জন্য অফেন্স করেছে, নাকি সাপ্লাই অফ ড্রাগস অফেন্সের জন্য, নাকি কাল্টিভেশন অফ ড্রাগস অফেন্সের জন্য, প্রোডাকশন অফ ড্রাগস অফেন্সের জন্য, নাকি ড্রাগস ট্রাফিকিং অফেন্সের জন্য, সেটা তারা যে গ্যাদার করবে এভিডেন্সগুলো, ওগুলোর থেকে অ্যানালাইজ করে তারা ডিসাইড করবে হোয়াট চার্জ টু ব্রিং। Possession of a controlled drug. For this offense, the drugs themselves are normally the only actual evidence that the police and prosecution will have. That possession offense এর জন্য পুলিশের মেইন এভিডেন্স যেটা, যে এক ব্যক্তির পজেশনের মধ্যে ড্রাগস পাওয়া গেছে, ওইটাই যথেষ্ট পজেশন অফেন্সের জন্য। There is no fixed amount that can be said to be for personal use. If you are arrested in possession of a particularly large amount of drugs, then the police may think that it is too much for your own needs, and you could be charged with an offense of possession with intent to supply drugs, which is much more serious. সুতরাং কোনো ফিক্সড অ্যামাউন্ট, কোনো ধরাবাঁধা কোনো অ্যামাউন্ট নাই কতটুক ড্রাগস আপনার পজেশনে পাওয়া গেছে। যদি লার্জ অ্যামাউন্টের ড্রাগস আপনার পজেশনে পায় পুলিশ, তখন তারা এটা মনে করবে যে এটা আপনার ওন কনজামশনের জন্য, নিজের ইউজের জন্য যা দরকার তার চাইতে অনেক বেশি। সুতরাং তারা চার্জ করতে পারে উইথ ইনটেন্ট টু সাপ্লাই, যে আপনি এগুলো আপনার ইন্টেনশন হইল, আপনার উদ্দেশ্য ইচ্ছা হইল এগুলা সাপ্লাই করা, ড্রাগ সাপ্লাই করা অন্যদের কাছে, which is more serious offense than possession offense. Possession with intent to supply a controlled drug, the amount of drugs you have in your possession might suggest to the police and prosecution that you are intending to supply them to someone else. যখনই আপনার পজিশনে একটা অ্যামাউন্টের ড্রাগস পাবে, পুলিশ এবং প্রসিকিউশন মনে করতে পারে যে আপনার ইন্টেনশন হচ্ছে এগুলো সাপ্লাই করা, সুতরাং সাপ্লাইয়ের অফেন্স এটা তখন তারা চার্জ করবে। However, the amount on its own may not be enough evidence, and the police will always look at what else is found with the drugs or at your home. তারা পুলিশ আরও দেখবে যে আপনার ঘরে অথবা ড্রাগসের সাথে আর কি কি জিনিস পাওয়া গেছে, সেগুলো পুলিশ তখন অ্যানালাইজ করবে, দেখবে। If other things that are regularly involved in the supply of drugs are also found, this may suggest that you have the intention to sell
or supply drugs যদি অন্যান্য জিনিসগুলো যদি পুলিশে আপনার ঘরে পায় এবং ড্রাগসের সাথে পায় তখন তারা মনে করতে পারে যে এইটা ড্রাগ সাপ্লাইয়ের জন্য এগুলো রাখা হয়েছে ইন্টেনশন হচ্ছে সাপ্লাই ড্রাগস these items কি কি হইতে পারে এই আইটেমগুলো তারা যদি সার্চ করে পায় স্কেলস যদি পায় ইন্ডিভিজুয়াল ডিল ব্যাগস ক্লিং ফিল্ম আছে লিস্ট অফ কাস্টমার্স যাদের কাছে কাস্টমারদের নামের একটা লিস্ট পাওয়া গেছে টেক্সট মেসেজেস ইন্ডিকেটিং ট্রানজ্যাকশনস অ্যান্ড ক্যাশ এবং অলসো ক্যাশ পাওয়া গেছে সাধারণত যারা ড্রাগসের বিজনেস করে তাদের ওখানে যে ক্যাশ পাওয়া যায় পুলিশ ওগুলো সিজ করে এবং ক্যাশ যদি পায় তখন পুলিশ মনে করতে পারে কি এই ক্যাশ আসছে আপনার ড্রাগসের থেকে সাপ্লাই ড্রাগস সেল করে ড্রাগস বিজনেস থেকে এই পয়সা আসছে তখন এটা তারা সিজ করবে The police might also check anything that the drugs are wrapped in for fingerprints তারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেবার চেষ্টা করবে আপনার এভিডেন্স আছে কিনা সেটা দেখবে even if arrested with a small quantity of drugs statements given by you can be used in evidence আপনি যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন আপনাকে অ্যারেস্ট করার সময় পুলিশের কাছে যদি কিছু বলে থাকেন ওই স্টেটমেন্টগুলো কিন্তু পুলিশ ইউজ করতে পারে আপনার এভিডেন্স হিসাবে যদি কেস যদি কোর্টে যায় supply of a controlled drug the amount of drugs is less important if you are arrested actually supplying them যে কত আপনি যে একজনরে সাপ্লাই করতেছেন হাতে নাতে ধরা পড়ছে পুলিশ দেখছে এবং সাপ্লাই করার সময় মানে আপনাকে ধরেছে সেখানে কত অঙ্কের কত অ্যামাউন্টের ড্রাগস এটা আর ম্যাটার করে না যে আপনি সাপ্লাই করেছেন এটা তাদের এভিডেন্স আছে even if you only supply a tiny amount of drugs to someone you could still be charged with the offense যদি একদম ছোট অঙ্কের মানে ড্রাগস নিয়েও যদি আপনাকে ধরে you can still be charged for the offense the police will look for the same sort of evidence as for the possession with intent to supply possession with intent to supply এর জন্য যে এভিডেন্স গুলো পুলিশ খুঁজবে সাপ্লাই অফ কন্ট্রোল ড্রাগস এর জন্য ঠিক একই এভিডেন্স গুলো পুলিশ খোঁজার চেষ্টা করবে বের করার চেষ্টা করবে but because actual supply needs to have taken place they will also use other types of evidence তারা অন্যান্য এভিডেন্স গুলো তো আরো দেখবে this could be CCTV or hidden cameras কোন যদি সিসিটিভি এভিডেন্স থাকে কোন ক্যামেরার হিডেন ক্যামেরা আছে অনেক জায়গায় এগুলোর যদি এভিডেন্স থাকে পুলিশ ওগুলো ইউজ করবে they might even use listening devices to record conversations these recordings are allowed to be used as evidence in court somehow মনে করেন আপনার কনভারসেশনটা পুলিশ রেকর্ড করেছে এবং এই কনভারসেশন রেকর্ড যেটা হয়েছে আপনার সাথে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল যখন আপনাকে ধরে তখন যদি ওটা তারা যদি রেকর্ডিং থাকে এবং এইটা তারা ইউজ করতে পারবে এভিডেন্স হিসাবে ইন দ্য কোর্ট I will go back to my colleague barrister Lynn Townley দর্শক আমি আগেও বলেছি অনেক experienced দীর্ঘ about 25 years experienced barrister criminal lawyer specialist barrister Lynn Townley উনি ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট চেয়ারপারসন উনি যারা লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে বিপিটিসি অর্থাৎ যে বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স যারা ব্যারিস্টারি পড়ে তাদেরকে পড়ান উনি ফর্মালি ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস সিটি অফ লন্ডন পুলিশ ওখানে উনি সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন উই উইল গো ব্যাক টু লিন অ্যাগেইন লিন লেটস টক অ্যাবাউট দ্য জেনারেল ওয়ে how the criminal proceedings start from step by step. Well, when the police have got a suspect for most offences, certainly serious offences, you would either be arrested or called in potentially for an interview. And
the police have to start or give in all serious cases, give the suspect the option of being interviewed, and that will be usually prior to charge. So it can be after arrest, or it can be voluntarily as well. But that gives the individual basically a chance to answer the accusations or put forward any potential defence. And during the interview, there are certain things that the police must do during the interview. It's governed by codes of practice, which they must adhere to. And one of the things that is part of the code of practice is that if the individual wants to have a legal advisor present during the interview, then the police must allow that. Mm-hmm. And there are virtually no circumstances existing whereby the police can refuse. So the first thing that needs to happen is during the interview, you need to basically check, or it needs to be checked by the legal team, whether the interview has been conducted properly in accordance with the code of practice, and whether there's been legal advice during the interview. Mm-hmm. And post-interview, at some point, the police may actually go ahead to charge. And for pretty much all serious criminal matters, if I can put it like that, before the police charge, they need to take advice from the CPS. So they will have to bring a file of their initial evidence to the CPS, and it will be reviewed by a legally qualified member of the CPS staff who is basically trained to give pre-charge advice to the police. And at that stage, one of two things could happen, or well, three things. Either they could advise that there wasn't sufficient evidence to charge, which would mean that the police wouldn't have authority to charge, or they could basically ask the police to obtain more evidence. And what that might mean is, or will generally mean, is that the police would have to give the individual police bail, usually, until they do the further investigations. Or at that stage, the CPS could authorise a charge. And then it would depend on what the police view is on bail, as to whether the person is kept in custody before their first court appearance, or whether they're released on police bail at that stage. You must have worked very hard, CPS. I see people are being charged overnight, all night, police liaising with the CPS to get the decision from the CPS. They work very hard, I think, for very long hours, maybe during the night time, any time, yeah? Well, the CPS has run their charging in different ways, but since statutory charging came into being, they've always had basically provided a 24-hour service. So the way that has been run internally has differed over the years and will probably change in the future, but they had specialist prosecutors whose job was just to do the out-of-hours service, and also a service during weekends. So in order to provide a 24/7 service outside the usual 9 to 5 working hours, the police can also go to the CPS for a charging decision, and that can happen 365 days of the year at all times. Just give me pause there, yes. 1 minute please. দর্শক, লিন টাউনলি সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস সিপিএস এর অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার ছিলেন। আপনারা জানেন 24 আওয়ার্স যেরকম পুলিশ কাজ করতেছে, আমাদের যে আপনার ডিফেন্স সলিসিটার্স কল সেন্টার আছে যেখানে 24 আওয়ার্স আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি, সিপিএসও কিন্তু 24 আওয়ার্স অন সার্ভিস টু মেক দ্য ডিসিশন। ওকে, থ্যাংক ইউ, ক্যারি অন দেন লিন প্লিজ। So the police can go basically at all times of the day and night to get the pre-charge decision. And then if a decision is taken to authorise charge, well then
sooner or later, if they're in custody, they'll appear sooner, the next day within the court system. Otherwise, whatever the date they're bailed to, and then they'll have the first appearance, which, unless that individual is a youth, so under the age of 18, that first appearance is always going to be in the magistrate's court. That's regardless of how serious the offence is. Even for homicide offences, the first appearance will be there, and then the case will be sent straight to the Crown Court thereafter. But everyone who is charged with a criminal offence will make first appearance in the magistrate's court, unless they're a youth charged alone, and then it will be the youth court. Thank you. I will add one more. Now there is a virtual court also, so the police can just connect it with the virtual court through the video link. You know, they don't need to be taken to the court, so that they can be connected with the police stations. Yes, well, it's been around for a while. It is the same procedure. It's as if they were before the court, although they might not physically be in the court building. They can be in the police station, or they can be in prison, and the proceedings can be over video link, but it's treated as if the person is present in the court. Yeah, we are about to running out of time now. দর্শক, আপনারা শুনছেন ক্রিমিনাল প্রসিডিংস এর উপরে আউটলাইন করতেছিলেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। পুলিশ এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস এফিশিয়েন্টলি কাজ করতেছে, রাউন্ড দ্য ক্লক কাজ করতেছে চার্জ করার জন্য, যারা অপরাধ করতেছে তাদেরকে, এবং প্রম্পটলি তাদেরকে কোর্টে আনার জন্য, তাদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য। সো দে আর ওয়ার্কিং রাউন্ড দ্য ক্লক। আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে দর্শক। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট থেকে 2টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।